Привет! Рада видеть вас на своем канале. В этом видео я расскажу вам об Иване. Это мой первый кукольный проект высотой 45 сантиметров. Рост парня достаточно большой и считается масштабом 1:4 или фэшн форматом. Этого мальчика я сделала full set, и дизайн его аутфита достаточно необычен для меня. Обычно я шью что-то оверсайз, но у этой куклы очень красивое тело, длинные ноги, и хотелось это подчеркнуть. Хоть у этого проекта и русское название Иван, но мои любимые корейские вайбы, конечно же, никуда не делись. И Ваня напоминает айдола или парня из корейской дорамы. Сейчас лицевая панель и аутфит надеты на прототип, чтобы не испортить блаш на руках и ногах у куклы, которая поедет к своей владелице. Сразу покажу нюансы джинсов. У них есть потайная петелька, чтобы штаны не расстегивались при посадке куклы, потому что такие проблемы есть у многих авторов одежды. И, может быть, это кому-то будет подсказочкой. Делайте потайные петельки, чтобы джинсы не расстегивались, не съезжали, когда кукла будет сидеть. Возвращаю лицевую панель ее владельцу, и можно приступать к упаковке. И вместе с Ваней в этой посылке я упакую еще несколько интересных штук, о которых, конечно же, вам расскажу. Для начала я покажу свои новые разработки для упаковочного дизайна. Это очень простые инструкции по уходу за аутфитами, потому что иногда люди просто не знают, как работать с той или иной тканью, допустим, на какой температуре ее гладить, а я знаю, потому что прежде чем сшить какую-то вещь, я наверняка испорчу прототип. Испорчу путем глажки на неправильной температуре. Ну и у коробки Ивана будет своя специальная этикетка, которую я тоже напечатаю. Maybe that's where you come in. Maybe that's where you and I begin. I want some good loving. I want some good loving. Want it to mean something. Set this old heart buzzing. Maybe that's where you come in. Maybe that's where you and I begin. No, I don't... Ну и теперь расскажу поподробнее о самом мальчике. Иван — это неко-персонаж, то есть у него есть ушки кошачьи, и он, в принципе, не отличается от других моих проектов, потому что делать обычных мальчиков и девочек мне не интересно. У них у всех должны быть какие-то магнитные аксессуары, ушки в основном, либо рожки. Но рожки — это небольшой спойлер. Some church, darling. I need some church, darling. I am a false prophet. I must confess, darling. Maybe that's where you come in. Maybe that's where you and I begin. Our love's a great mountain. Our love's a great mountain. Climbed up and fell down it. We live to laugh about it. Oh baby, you and I survived. Maybe God thanks you that I'm alive. No, I don't need a heavenly home, a place beyond the clouds with everyone we've ever known. It don't matter where we go. If you were born to run, I was made to run with you. I was made for you. I was made for you. You.
something. I want some good loving. Take me to church, darling. Our love's a great mountain. Baby, after all this time, maybe home is you and I've arrived. Anywhere that you go, blue skies are sure to follow. It happens every time. You're my silver lining, daydream, never minding, light inside my eyes. A little bit of everything alike. You pick me up when I'm down, put that sunshine on me now. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. You put a smile on my face, you make me dance out in the rain. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. You make every day a dream come true with every little thing you do. Each memory you're creating, full of imagination, perfectly designed. В качестве мерча у Ивана значок в виде марочки с вот такой вот яркой иллюстрацией. Все иллюстрации я рисую самостоятельно. И если вам нравятся мои рисунки, то все процессы и скетчи к ним вы найдете в группе ВКонтакте, посвященной исключительно моему рисованию. И что касается аутфитов, выкроек и анонсов всех проектов, то их вы найдете в моей кукольной группе ВКонтакте. Все ссылки будут под этим видео. Специально для Ивана Паша смоделил традиционную корейскую шляпу кат в формате 1:4. Это все исключительно для ценителей. Для каждого комплекта одежды я прикалываю бирочки с перечнем того, что входит в аутфит, а на инструкциях по уходу делаю необходимые пометки.
still some sun. We'll hide away like bandits on the run, living life with no stone unturned. We can chase the waves and the stars from dusk till dawn, till dawn. We'll find some wild side of town. We'll stay till even they go and kick us out. And we're still some sun. Go out and see the world. Build castles from the sand, watch them fall. Come and dance, we'll sing out loud. We can share the seed and spread some love around. Hey, oh. Ну и в качестве знака уважения моей постоянной покупательнице, ставшей уже подругой, я хочу сделать сюрприз. Она об этом даже не догадывается, но с Иваном поедет эта акварельная иллюстрация. Хочу посмотреть на ее реакцию, потому что эта акварелька ей безумно понравилась. Очень люблю делать подарки и сюрпризы. Ну и небольшой спойлер, ссылку с ее реакцией на Ивана и на эту акварель я оставлю в описании к этому видео. Если вам интересно, то заходите по ссылке и посмотрите. With ginger eyes, survey the room. I wanna jump in on a hot, humid summer's day.
Ну, на этом все. Спасибо за просмотр и до встреч в новых видео.